day of July 2022. We have so much lined up for you. My name is Winnie Maganga. Welcome to the broadcast. CCTV footage that was released moments after tragic accident at the Mlolongo toll station along the Nairobi Expressway last evening has revealed moments before and after the crash. And moving on, with the high cost of living currently being witnessed in the country, made worse by the high cost of maize flour, has led to a go-slow to most of the business vendors in Kawangware here in Nairobi County. The cry now is on the government to intervene so as to rescue their businesses that are on the verge of collapsing. Coast area in Kawangware constituency in Nairobi County. Business is as usual in this area. Everyone on the hunt to put food on the table at the end of the day. While doing our spot check, we meet Joseph, who's a chef at this particular hotel based in Coast. As usual, we found him doing what he does best, cooking ugali. A delicacy that seems to be a luxury to many families now. Joseph narrates to us how business has been affected since the price hike of maize flour. Before unga ya ugali pande, tulikuwa tunapika ugali packets 3 za unga. But baada ya unga kupanda, tumepunguza packet 2. Hii ni kwa sababu kuwa customers wamepungua na tena ilibidi tuongeze bei ya ugali ndio tusikadiria hasara kwenye biashara letu. Bei ya unga kupanda imetuaffect tena sana. Tunajaribu kung'ang'ana kadri tuwezavyo. Few meters from Joseph Hotel, we meet Purity Kagema, who's also in the hotel industry in the area. According to her, they were forced to hike the price of a plate of ugali since the price of maize flour went up. Kama mimi sasa niko saidi ya hoteli, tumeaffectiwa sana na bei ya ugali, wanafaa shukishe hiyo unga. Tulikuwa tunauza ugali 50 bob per portion, sasa tumepandisha bei kwa pia unga imepanda. Na hiyo kupandisha kuna venye imekalia wase sana kwa kuna do na bado tuna vitu zinapanda juu.
So serikali pia tuhulumie, ishukishe bei ya unga na zingine. It is a situation that has forced Joseph and Purity to do away with ugali sauce, something that was a norm to most ugali lovers in most of the eateries. Unga kupanda pia ilichangia kutoa almaarufu ugali sosa. Hiyo pia imechangia kupungua kwa wateja. Wengi wanaonelea kupika ugali nyumbani ni bora kukula ile kiwango kidogo katika mahoteli. So tumepoteza wateja. Sasa tuna ugali sosa, sasa tulipandisha bei ya ugali. Sasa ugali sosa itatoka wapi? Na hiyo sasa ndio ilikuwa profit. Lakini sasa kishukisha itabidi tena hiyo sasa irudi. Yes. So sisi kama mkulima wa kawaida tushukishwe bei ya unga na zingine kama sukari na vitu kama mafuta. On their side, the residents expressed their concern on the rising cost of living, terming it as unbearable for common mwananchi. They're now calling on the government to at least hear their cry. Hata hustle unaweza pata, huwezi pata hustle ya pesa nyingi zaidi ya 200. Sasa kumaanisha ukipata 200 hauwezi ekelea ugali kwa meza. Naona sasa inabidi ukule chakula kingine juu sasa ukinunua unga peke yake, hujanunua mafuta nini. Naona sasa tunaona hiyo maisha iko juu. Sisi tunaomba tu serikali ijaribu kuangalia life ikuwe chini kiasi, ndio hata kusikue na mambo ya crime nini juu sasa hizi hata vijana wengi wako job. Naona hata mimi ningeomba tu serikali tafadhali, ikiwa kuna ile unjanja mnaweza kusaidia nayo at least, sababu hapa tunaumia. Kuna mtu mwenye sasa hizi analala njaa na kesho yake unaamka unapata hata watoto wengine waendi shule sababu hakuna, otherwise huyo mtu hana chakula. Kama amekosa chakula kweli school fees ndio atapata tena, mafuta hata ya pikipiki ndio sasa inguziki. Sasa hapa ni shida. Sioni hata Kenya kama tuko na amani, tunaendelea vibaya. For the last few days, the Kenyans are choking on the high cost of living, with 2 kg packet of maize price hike from 110 in January this year to 220 this month. Most Kenyans' expectations were cut short after the government reduced the maize flour with just 2 shillings. Reporting for Ibru TV, my name is Winnie. Maganga. And aside from that, now let's shift our focus now to politics. A section of UDA politicians are accusing President Uhuru Kenyatta of betraying the goodwill of the people of Rift Valley and Central Kenya by letting Azimio flag bearer Raila Odinga to his backyard. They are also blaming the rivalry for the high cost of living. The politics of blame game between allies of the president and his deputy over the governance of the country wages on with Kapseret MP Oscar Sudi called out the president over the rising cost of living in the country, which is choking millions of Kenyans. According to Sudi, the current economic woes facing the country befell the country after the DP was sidelined from the government. Wacha hasira, wacha kiburi. Sisi tukisimama hapa tulikupigia kura tukisema Uhuru Ruto 5 tena. Ile madharau ulionyesha wenye walikupigia kura kutoka watu wa Central, kutoka watu wa Rift Valley na hii Kenya mzima, tunataka tukuambie funga virago, enda nyumbani. Ya pili, wacha kutuambia wewe Raila Odinga na Junet Mohamed ati tukipata serikali tutasukisha bei ya chakula. Tunataka tuambie nyinyi iteni cabinet kesho kama mko na akili timamu na musukishe chakula kesho kwa sababu mko na serikali tayari. Kericho UDA aspirant Eric Mutai castigated the president for what he said is engineering his own succession. If there is one government that has never responded or even make an attempt to respond to the needs of our people, is the government of Uhuru Kenyatta. Our people are suffering and our people are going through pain because of the high economy and the high rising cost of fuel and everything. By one word to Uhuru Kenyatta and his project Raila Odinga, ACAS is coming within a month and freedom is coming tomorrow. Pack your things and go home. Kericho women representative Beatrice Kemei assured her people that the deputy president has plans to empower both women and men in his county once he gets elected. William Ruto ako na mpango kwa wamama, ako na mpango kwa vijana, ako na mpango kwa watu wa Kenya. Ni nani atabadilisha uchumi? Ni Ruto. Ni nani atabadilisha uchumi? Ni nani atainua wamama? Ni nani atainua vijana? Ni nani atafiksi uchumi? Ni nani?
the 2018 March handshake between the president and his arch-rival Raila Odinga caused a huge rift inside Jubilee. The UDA politicians are now asking the president to keep off politics of succession in favor of ODM leader Raila Odinga. Ahmed Ibrahim reporting for Ibro News. And now let's cross over to County 003, where people living in disability in Malindi Sub-County, Kilifi County, have accused the government for alleged biasness and service delivery in the county. They pointed fingers to the county government for neglecting them. Some say they have been thrown out by their family members for having disabled children and others disowned by their husbands. At this village in Malindi Sub-County in Kilifi County, we meet dozens of people living with disability, probably coming together so they can feel whole again and at least share an advice or two to each other. We meet Mbithe Mwema, who's a mother of a 15-year-old child who's disabled, and she narrates to us how it has been difficult taking care of the child with no support from the government. Tunapitia hali ngumu na hawa watoto walemavu. Maana wengine mefikia stage ya kwamba hata mabwana zetu wametukimbia kwa sababu tumezaa walemavu. Kwa hivyo serikali, ninaomba msaada wenu muweze kutusaidia kwa sababu tunapitia hali ngumu. Maana ukiangalia mtu na mtoto mkubwa mwenye ana miaka 15 unapitia hali ngumu, anakosa mpaka wheelchair. Hasa hiyo ni matatizo saa yote, kila mahali unapoenda inabidi umbebe. Maana wengine mefikia wakati mpaka saa hii serikali imetuacha sisi, tunapitia maisha magumu. Tunang'ang'ana na uchumi saa hii umekuwa hali ngumu. In the same midst, we meet Monajuma Said, a mother of 7 children, where 4 of them were born disabled. She claims that her husband's family branded the kids as a bad omen and a curse to the family. And the mother-in-law advised her to kill the children to cleanse her house. Ni mama wa watoto 7, nimezaa watoto 4 wakiwa na ulemavu, hawezi tembea kabisa. Na bwanangu akaja akanitoroka. Sasa napitia hali ngumu kutafutia wale watoto ili wapate kusoma na wapate kula, kuvaa, magonjwa. Ile sababu ya mzee kunitoroka, katika familia yao walisema hapa kwetu hakuna mlemavu. Nilipozaa wale mtoto mlemavu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wakanambia angalia huyu mwanamke ameleta laana hapa. Kwa sababu kwetu hakuna mlemavu, hawa walemavu wanatoa wapi? Hasa ile mwanzo alikuwa hashiriki zile maneno, akawa anashughulikia watoto vizuri. Baadaye akaja akanambia mimi, mamake akanambia hawa watoto ni laana ndani ya nyumba. Sasa hawa watoto la kufanya, tuchukue ndoo tuweke pale, tuwatie ndani ya ndoo ya maji ili tuwanyonge, kwa sababu hawa watoto watampeleka mbio yule mtoto wangu, hakuna mafanikio yote atafanya. These 2 men were involved in a road accident 5 to 6 years ago respectively, but since then they've been living in misery, and their cry now is directed to the county and the national government to intervene and help them. Nilipata accident toka 2017, sai bado najinyelea, najikojolea. Serikali nisaidieni, manake mimi nateseka, yani najikuna paka kojo wangu toke kabisa, yani siwezi kontroli. Mimi nisaidie ni jamani, mimi nateseka. Naomba, nilikuwa ni tour guide kule Jakaranda, lakini sasa hakuna wageni. Naomba msaada, nisaidieni ili nipate msaada. Lakini nilikuwa naomba serikali iwe makini na disabled, kwa kuwa mimi nilikuja nikapata road accident, niligongwa na mzungu Kasorina, na yule mzungu nikaenda naye paka station. Sasa ikawa shida na askari, kwa sababu askari wanatumia watu, unaenda nao pale wanakuweka nje, wanaingia wanakamata mzungu na wakuelezea kitu akueleweka. Toka 2012 mpaka saa hii mimi nateseka. Thomas Tabu, who's a resident, says that the Kilifi County government has not in any way helped people living with disability and is asking for intervention from the national government. Tangu tuanze ugatuzi 2013 tunao hatujapata faida yote, siwezi kuficha.
Tumechagua wawakilishi wawili wakaingia eneo bunge au ambao MCA wa walemavu, lakini hatujapata chochote mpaka dakika hii. Hata saa hii ile ya walemavu nasema hapa ilipitishwa juzi mwezi wa 3 na governor kauka kidole, lakini saa hii haijafanya faction yote. Kwa hivyo naomba sana walemavu walikuwa wameahidiwa na county government watafanywa empowerment center hapa Mtangani, lakini ikafeli mpaka dakika hii. Mwaka juzi 2018 walemavu wakaandikwa walemavu severe disability 3 kila ward ambao ni 105 katika Kilifi County nzima, lakini hata dakika hizo pesa zimeenda mpaka dakika tujui kama mambo yako namna gani. Hatutambuliwi, siwezi kuficha, hakuna budget ya mlemavu Kilifi County, hakuna budget ya mlemavu yote. And we hope that the government will come through for them. You could actually hear their pain and their voices. And moving on, peace stakeholders in conjunction with the Interior Ministry in Kisii County have launched a 2-day peace caravan to heighten calls for peace ahead of the August national election. County Commissioner Alan Mashari said the activity was one of the many others geared towards ensuring the region did not fall prey to scrumptious individuals who intend to cause chaos during the campaign period. Mashari said the stakeholders had previously held session with the politicians vying for various seats to strategize on peaceful campaigns to ensure tranquility ahead of the August polls. Na siku hii ya leo tuna flag off ama tunaanzisha caravan ambayo tunaiita peace caravan. Na matumaini ya hii peace caravan ni kuhamasisha watu wetu ndio waweke amani huu wakati wa uchaguzi, na tukiendelea na shughuli yetu ya campaign, tuendeshe campaign ya amani. Hii ni mojawapo tu ya juhudi ambazo tumekuwa nazo kama county, sababu tumekuwa na mikutano na vikundi mbalimbali ile kuweza tu kuongea pamoja na kuhakikisha ya kwamba tunaweka mikakati pamoja ya kuhakikisha tuko na amani. Kila mwananchi lazima aweze kujua tungependa nchi yetu iwe kwa namna gani. Mara nyingi tunapata kwamba wananchi ama raia anatumiwa kwa njia isiyofaa na wanasiasa. Kwa hivyo tunatembea na hii peace caravan tukielimisha wale wananchi kuhakikisha kwamba waweze kuweka amani wakati huu, msimu huu ambapo wananchi wanataka kuchagua viongozi. Sasa watu ambapo wanajaribu ama wanasiasa mnapojaribu kutumia hawa wananchi wa chini, tungewaambia kwamba wapatieni maisha yao, jueni kwamba kuna maisha baada ya kura, kwa sababu hata mkifanya hivyo na wakufe, nani watawapigia kura jameni? And still on peace mission, hundreds of border operators in Gatundu North, Kiambu County, held unique prayers to commit the country to God as it heads to an election that is slated for the August 9th. The riders who met at Nyambathumbi grounds held session of prayer, promising to be ambassadors of peace during, before and after the election. Kind of Stefano with more. While the ability of border operators to penetrate deep into remote villages makes them vulnerable to be misused by politicians during campaigns, riders in Gatundu North have vowed to become ambassadors of peace before, during and after the elections, disregarding calls to become seasonal marketers, regretting that politicians later dump them. I would like to ask the border fraternity, not just in Kiambu but the whole country, is that be people and ambassadors of peace. We know during this time, border riders are usually misused by we politicians, and so my plea to them today is that they observe peace. Do not allow yourself to be used to cause chaos just because somebody gave you 50 shillings, 100 shillings, 1,000 shillings. Because if we do not have peace, even you and your border cannot run. We need peace in this country to be able to move forward. Ajenda yetu ilikuwa kuombea mambo ya accident sikome, alafu
peace ya Kenya. Tunataka hii Kenya mwenye atakuwa president awe mtu mwenye amemwamini Mungu na mwenye anakuja kutusaidia kama watu wa bodaboda. Led by bodaboda leadership in Gatundu North, the riders urged leaders to respect their work and only seek to empower them for better livelihoods. I'd like to say that they have started. We are not reinventing the wheel. They have a circle. What they need is an office. They need equipment. They need systems. So that even as each and every member saves, they'll feel that they are saving towards their own benefit and they are not going to lose their money or saving in any scheme. Number two, we have security under the Member of Parliament's responsibilities and roles, and we need to guarantee them of their own security as they do their own business. We have big plans for the boda sector in our county. One of them is to make for them modern sheds where they will be comfortable, where they will not be rained on, where they can even have a kiosk and probably even have a washroom so that they are also comfortable, because boda sector is doing a good job and they represent a big population of our county, and they also help our economy as a county because the turnover of the boda industry is quite high. So we want to take care of them. We want to make sure they are comfortable at their place of work. The boda shed is actually their office. Gatundu North boda officials rooted for safety among riders during their operations and urged the operators to ride their motorbikes carefully and keenly to avert accidents. They also say the prayers will calm the challenges that have bedeviled this sector for a long time, adding that through the safety sensitization, more riders will resort to being more responsible on the road. This industry of the motorcycle industry as a communication industry, it needs to be regulated very well. From Parliament to the counties, we must make sure that it is well regulated and well controlled, because this industry has a lot of accidents. They are using the resources of the country, but they are also a danger to themselves. So training must be emphasized for this industry. It is very important that we take care of them. We must be sure that this industry is well regulated like all industries, and especially in the training of this industry. Nachowaambia ni kupunguza speed na tena kuendesha ukiwa hauna other influence of alcohol ama mihadarati, uwe soba na diposa ujiokoe. Siku ya leo tulikuwa tumekuja maombi. Hatukuwa tumekuja mambo mingi, ni maombi kuombea nchi yetu na tena sisi watu wa bodaboda, sababu ile accident zilikuwa zinapatikana hapo mbeleni ni mingi na zile zinaendelea kupatikana. Sasa tulikuwa tumekuja kuombea tu watu wa bodaboda katika Gatundu North yote, na ndio unaona wa viongozi wetu wametuongoza vizuri, wale tumechagua machairman. According to a section of leaders, the local government will empower the riders economically by giving them cheap and accessible loans, besides according them a conducive working environment. How the boda industry can benefit: they can get together in their circles, they can go and take these loans. The loans are being given at 50% interest rate, such that if the bank is giving you 14% interest, the county will pay for you 7 and you pay 7. We'll also not ask you for any guarantors. The county government is guaranteeing your loan. We are also going to engage them and ensure that they also carry out agribusiness projects and other projects that can complement what they are doing in the boda sector. They further called on the government to regulate the industry and agree to offer quality training to them for better operations. Kaindo Stefano, Ebro TV. Elsewhere, Konza City developers say they are benchmarking on other smart cities and the world in a bid to become the first smart city in sub-Saharan Africa. The Silicon Valley in USA, the Research Triangle in North Carolina, and Sudo in South Korea are among the few cities in the world
that Konza is benchmarking on. 80% of land under Phase 1 has been taken up by investors by vertical development, with indication that remaining 20% will be leased soon. They are looking forward to developing a strong innovation ecosystem that will drive economic progress for the benefit of the people, Kenyan consumers, businessmen, and other economy at large. Kenya Advanced Institute of Science and Technology is a university modeled after KAIST in South Korea. This is going to be a graduate-only university, admitting students in master's and PhD only in STEM. And the development has since started. The contractors are on the ground doing mobilization and kickoff for the proposed development. This university is going to admit graduates. It's going to be a graduate-only university in STEM, in research matter STEM, and this is going to admit masters and PhD students drawn locally and internationally. Kenya Advanced Institute of Science and Technology is a university modeled after KAIST in South Korea. This is going to be a graduate-only university, admitting students in master's and PhD only in STEM. And the development has since started. The contractors are on the ground doing mobilization and kickoff for the proposed development. This university is going to admit graduates. It's going to be a graduate-only university in STEM, in research matter STEM, and this is going to admit masters and PhD students drawn locally and internationally. And that marks the end of our bulletin this particular afternoon. Many thanks for joining us and for keeping me company. Special thanks to my director, Teresia, my teleprompter, Lorraine. Sound has been Abdi Fatah, my DOP, Ishmael Koril. Have a beautiful and a blessed day. My name is Winnie. Maganga.